మలాలా యూసఫ్జాయ్ పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. ఇప్పుడు ఆ పేరు మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోంది. మలాలా కోటీశ్వరురాలు అయిపోయిందంటూ ప్రపంచం కోడై కూస్తోంది. అయితే ఈ సంపాదనంతా అక్రమంగా సంపాదించింది కాదు. పుస్తక రచన ద్వారా, ప్రసంగాల ద్వారా కూడబెట్టిన సొమ్ము ఇది. మలాలా అనుభవాల సంపుటిగా రూపొందిన ఆమె జీవిత చరిత్ర ఐఎమ్ మలాలా పుస్తకం రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుపోయింది. ఈ పుస్తకం అమ్మకాల ద్వారా 22 లక్షల పౌండ్ల సొమ్ము సమకూరింది. అలాగే ప్రసంగాల ద్వారా మరికొంత డబ్బు సంపాదించారు. ఈ మొత్తం సంపాదనతో మలాలా కోటీశ్వరురాలు అయిపోయిందని సమాచారం. This word seems a bit complex, but it simply means the right to learning. And when I come to these stages, speak at the UN or give a Nobel Peace Prize speech, I simply ask that the right to learning should be given to every child. I ask for nothing else. Unfortunately, there are 57 million children who are out of school. For some of us, this would be a really sad news, a really shocking news maybe. And it might be happening like somewhere far away from this world. But it is happening in this world where we are living. And they have the right to learn. But unfortunately, there are many people who do not give this opportunity to children, either because they think that children are supposed to work for them, or that children don't deserve it, either that it is against our social taboos, or it is just a waste of money. And we have to fight against these mindsets. So this is a collective campaign. And if we want to see that change, and if we want to see every child getting quality education. ప్రస్తుతం మలాలా కుటుంబం బ్రిటన్లోని బర్మింగ్హామ్లో ఉంటుంది. ఆమె తండ్రి జియావుద్దీన్ యూసఫ్జాయ్ సలార్జే లిమిటెడ్ పేరుతో ఒక కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కంపెనీలో మలాలా, ఆమె తండ్రి జియావుద్దీన్, తల్లి టూర్ పెకాయ్లు షేర్ హోల్డర్లు. ఇక మలాలా 2013లో తన జీవిత అనుభవాలతో ఓ బుక్ రాసింది. సండే టైమ్స్ జర్నలిస్ట్ కృష్ణ లామ్ రచయితగా వ్యవహరించారు. పాకిస్తాన్లో తాలిబన్ల ఘాతుకాలు, తనపై జరిగిన దాడి, బాలికల చదువు హక్కుల కోసం సాగిన పోరాటానికి సంబంధించి విశేషాలను ఆ పుస్తకంలో పొందుపరిచింది. ఐఎమ్ మలాలా పేరుతో రూపొందిన ఆ పుస్తకాన్ని వైడెన్ ఫీల్డ్ అండ్ నికోల్సన్ కంపెనీ పబ్లిష్ చేసింది. ఆ పుస్తకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందింది. ఒక్క బ్రిటన్లోనే 2,87,000 కాపీలు అమ్ముడుపోగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 18 లక్షల కాపీలు అమ్ముడయ్యాయి. పుస్తకం అమ్మకాలు, కాపీరైట్లు తదితర విధానాల వల్ల ఆమెకు కోట్లాది రూపాయల డబ్బు సమకూరింది. It is time to think about the future generation. It is our duty. And I'm hopeful that change will come. One day we will see every child getting quality education, but for that we need to work together. We need to make it our target. We need to make it our objective of life. And that's what I have done. Though I'm 17, not very tall, and very small, I have promised myself that I will fight for the rights of children, because I cannot forget the days when every morning I would see poor girls going to other people's houses and suffer from child labor. And I considered it my duty to fight for their rights. I wanted to see them in school uniforms, holding books and pens in their hands. I wanted to see their future bright. If you don't educate children, అందమైన అమ్మాయిలు మాట్లాడుతుంటే ముత్యాలు దొర్లుతాయని వర్ణిస్తారు. కానీ మలాలా విషయంలో పౌండ్లు దొర్లుతున్నాయి.
మలాలా మాటలు అక్షర లక్షలవుతున్నాయి. ఒక్కో ప్రసంగానికి మలాలాకు చెల్లించేదెంతో తెలిస్తే అవాక్కైపోతారు. అమెరికాకి చెందిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ పాలసీ స్టడీస్ లెక్కల ప్రకారం ఒక్కో ప్రసంగానికి మలాలాకు £1,14,000 చెల్లిస్తున్నారు. అంటే మన లెక్కలో సుమారు ₹1,00,00,000. నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతల్లో ఒక ప్రసంగానికి అత్యధిక ఆదాయం పొందుతున్నది మలాలానే కావడం గమనార్హం. నోబెల్ విజేత డెస్మండ్ టూటు కూడా మలాలా కంటే తక్కువే తీసుకుంటున్నారు. ఒక ప్రసంగానికి ఆయనకు చెల్లించేది £64,000 మాత్రమే. లేటెస్ట్గా మలాలా లండన్లో ప్రసంగించింది. లేబో పార్టీ ఎంపీ జో కాక్స్ మృతికి సంతాపం ప్రకటిస్తూ ఆమె చేసిన ప్రసంగం ఆకట్టుకుంది. A battle of ideas. I'm here today as a living proof that they cannot win with bullets either. And Joe's life is a proof that a message of peace is more powerful than any weapon of war. Once again, the extremists have failed. But she showed us all that you can be small and still be a giant. And that was Joe was, a giant. She was a sister to children in Yorkshire, just as she was a sister to refugees in Syria. She saw humanity in all. మలాలా పాకిస్తాన్లోని ఖైబర్ పంక్తువా రీజియన్లోని స్వాత్ జిల్లాలో జన్మించింది. పష్తూన్ జాతికి చెందిన మలాలా స్వాత్ లోయలో చదువు కోసం రాజీలేని పోరాటం చేసింది. ఆ సమయంలో బాలికల చదువులపై ఉక్కుపాదం మోపిన తాలిబన్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం సాగించింది. తాలిబన్ల అరాచకాలపై బీబీసీకి ఒక రహస్య డాక్యుమెంటరీ అందించింది. ఆ క్రమంలో తాలిబన్లకు శత్రువుగా మారిపోయింది. అయినప్పటికీ వెనుకంజ వేయని మలాలా తాలిబన్ల ఆంక్షలను లెక్క చేయకుండా పాఠశాలకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలోనే ఆమెపై తాలిబన్లు అటాక్ చేశారు. దగ్గర్నుంచి కాల్చడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది. బ్రిటన్లో వైద్య సేవలతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడింది. చదువు కోసం తాలిబన్లకు వ్యతిరేకంగా మలాలా సాగించిన పోరాటం యావత్ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది. Wanted to live my life as I want. I was shot. All of my friends' faces were covered except mine. He said, like, you just looked at the men like this. Then he said, like, then he fired three bullets, and one hit you on the left side of my head. I would have been doing like this, so I hide my face, afraid of my future. I don't want to see any girl to be ignorant, and I don't want to see any girl to be illiterate in future, and I do not want my future to be just sitting in a room and to be imprisoned in four walls and just cooking and giving birth to children, and I didn't want to see my life in that way. And I also request the Taliban that they must stop it, and they must do what they want through dialogue. They must tell us what they want, and killing people and slaughtering people and flogging people and blasting school is totally against Islam. They are misusing the name of Islam. Islam tells us to be peaceful. Islam tells us about brotherhood. This is not the true Islam which they tell. ఉద్యమకారిణి, చదువు కోసం ప్రాణ యోధురాలు, బాలికల హక్కుల కోసం తపించే కార్యకర్త, మానవతావాది, ఇవి మలాలా యూసఫ్జాయ్కి ఉన్న బిరుదులు. ఆమె పోరాటానికి మురిసి ఎన్నో పురస్కారాలు ఆమెను వరించాయి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నోబెల్ పురస్కారం కూడా ఆమెను వరించింది. అతి చిన్న వయసులోనే నోబెల్ బహుమతి అందుకున్న తొలి వ్యక్తి మలాలా యూసఫ్జాయ్ కావడం గమనార్హం. భారత్కు చెందిన బాలల హక్కుల కార్యకర్త కైలాష్ సత్యార్థితో కలిసి ఆమె నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకుంది. ఒక పెన్ను, ఒక పుస్తకం, ఇవి చాలు ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి. అక్షరాస్యతతోనే ఉగ్రవాదంపై పోరాడగలమనేది మలాలా భావన. ఐక్యరాజ్య సమితిలో చేసిన ఆమె ప్రసంగం ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. తూటాలు దూసుకుపోయినా చదువు కోసం రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని, బాలికల చదువు హక్కుల కోసం వెనుకంజ వేసే ఆలోచనే లేదంటూ మలాలా కుండబద్దలు కొట్టిన తీరు దేశాధినేతలను విస్మయానికి గురిచేసింది. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. On the 9th of October 2012, the Taliban
shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. ఇది మిలియనీర్ మలాలా స్పెషల్ ఎడిషన్. తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే ప్రసారం అవుతుంది. స్టే విత్ us.